if we apply the same relation for C, we will get it's 4 times 1 over 1, so it's 4 meters per second. Okay? Any question on this? No. Okay. Now, how we will get the second question is to find the value of B. How to find the value of B? We know that the force F is given by B times X. يعني هون مثل spring إذا بدكم. Okay? It's like the expression of the spring. For a spring, what is the potential energy? It is half K delta X squared. مظبوط؟ فهون we can say by analogy to a spring, for the rubber we can do the same. We can write that the potential energy V rubber, okay, equals to 0.5 B X squared. Okay, and then in order to calculate the value of B, what should we apply? مش بس نعمل substitution للvalues هون. شو بدك تعمل substitution يا محمد؟ Do you have the force F؟ مش عندنا x و VR. VR مش سوري قريتها VC بالغلط سوري. VR قصدي فيها potential energy. Okay. فكرت velocity. Elastic energy of the rubber. Okay. يعني انتوا خليني اكتب لكم اياها PE احسن. اوكي. حتى هونيك كمان بالشيت. اوكي. في ار potential. الرابر. نعم. رابر potential. عمول حتى بالشيت المطرح مع حضرتك كتبت الفي اي والفي بي هني كمان potential ولا velocity هني؟ لا قبل velocity كنا عم نحكي قريب. كنا عم نعمل conservation of angular momentum صح؟ مظبوط. فكنا عم نعمل R distance from P to A هي RA سميناها times VA times the mass of A equals to mass of particle times VB velocity times distance RB اللي هي distance from P to B. اوكي؟ هلا من بعد ما جبنا velocities at B and C تنقدر نجيب الكويفيشنت B تبع الرابر. فمثل ما عندنا بالسبرينج stiffness K هون عندنا constant للرابر. فباي analogy مثل السبرينج okay for the rubber the potential energy can be calculated as 0.5 times B times X squared. Okay, so this is the potential energy in the rubber. So how to get the coefficient B? شو بدنا نعمل يا شباب؟ أول شيء normal kinetic energy. Yes, normal والweight عندهم work شيء؟ لا. لا. ما في إلا الرابر عنده work والرابر مثل spring يعني it's a conservative force. So what can we apply? Then we can say we can apply conservation of mechanical energy. So here I will write it here. So we have the only force doing work, the only force doing work is the rubber force, which is conservative. So we can apply conservation of mechanical energy. And here عندنا شي gravitational energy هون. Is the gravitational potential energy changing شي in this problem? لا الويت تبع الطاولة هي ذاته. لا لأنه نحن على horizontal table صح؟ بما أنه we are moving on a horizontal table
هناخدها هي reference of gravitation. Okay, so GPE equal to 0. نحن على طاولة مش بندلة. ايه نحن على طاولة. اوكي ما هن لا. قالوا لك أوكي. انتوا على طول اقروا الجيفن مظبوط. هن بيقولوا لكم moving on a horizontal table. يعني شو يعني هيدي top view. اوكي so GPE equals 0 taking the horizontal table as reference. So what we still have يعني عنا we can say that then the kinetic energy of the particle at state A, kinetic energy at point A plus rubber potential energy at state A equals to kinetic energy at state B plus rubber potential energy at state B. Okay? Do you see what I'm writing أو بدكم كبرها شوي؟ أنا لي واضحة، ما بعرف الباقي ليش حاب. اوكي طيب anyway حكبرها شوي. Okay, so for the kinetic energy is calculated as 0.5 times m times VB V at A square. Okay, plus قلنا انه الرابر potential energy هي 0.5 B times x square. x at A شو هي x at A يا شباب؟ x represent what, do you know? 0.6 meters. Yes, exactly. لأنه هن قالوا لنا إنه ال x represents the length of the rubber. At point A, length of the rubber كانت 0.6. Okay, so equals to at point B, it's the same expression, just I replace by VB and XB. So it's 0.5 m VB square plus 0.5 B XB square. Now I will replace by numerical values. Okay, we have that the mass is given, so the mass is let me check it here. The mass is 0.2 kilogram. Okay, and at A the velocity is 4, at B the velocity is 2.4. So I will write now that I have 0. أول شيء 0.5 فيني نشيلها مظبوط لأنه هي موجودة بكل الترمز. So I will simplifying 0.5. Simplifying 0.5. شو بيصير عنا؟ بيصير عنا M اللي هي 0.2 times VA اللي هي 4 square يعني plus ال B اللي ما بنعرفها. Okay, we should calculate it. So B times XA square اللي هي 0.6 equals to from the other side we have 0.2 times VB square. VB is 2.4 plus B, which is unknown, times XB is 1, so times 1 square. Okay, now the only unknown in this equation is B. Okay, يعني هون حطيتها تنتبهوا لها هي 1 square يعني times 1. Okay, so since the only unknown is B, so I can get from this equation the value of B. Yes. 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 نعم. احنا الثاني عم ناخدها بوينت بي يعني تحت اللي بالاخر ولا بوينت بي قصدك بالفاينل ات سي؟ هيدا محمد. اوكي. السي ما بينفعني. مين بيقول لي ليه؟ اذا بستعمل بين A و C ما بيطلع لي شيء. لانه they're equal بينحوا بعض. لانه بيلغوا بعض. بتصفر عليه؟ لانه same x for both. اوكي و same velocity بصفر. يعني البي ما حتبين قد ايه. اوكي. So I should apply between A and B. Okay. Any question on this problem? Okay. Another problem.
A 16 kilogram, 2.4 meter long rod is supported on a knife edge at its midpoint. A 3.2 kilogram ball of clay is dropped from rest from a height of 1.2 meters and makes a perfectly inelastic collision with the rod, 0.9 meter from the point of support. شو يعني perfectly inelastic collision? What do we mean by perfectly inelastic? شو بيصير يعني؟ يعني kinetic بتنقص energy الفيلوسيتي. قلنا conserve. بيصيروا one body، يعني بيصيروا بيبرموا مع بعض. اوكي؟ يعني انتوا شو راح يصير when the ball will hit the rod؟ حتبرم الرod around the knife point. مظبوط؟ loss of kinetic energy. شو؟ Yes, we have بصير loss. في أكيد loss. أكيد we have loss، لأنه هلا هن قالوا لنا it's perfectly inelastic يعني complete loss. يعني we have that the two bodies become one body and they will form one body that will rotate at one angular velocity. Okay? The question is to find the angular momentum of the rod and clay system immediately after the inelastic collision. What would you apply here? Which principle تنقدر نجيب angular momentum after the collision? بس ثانية بس عندي شيء أسأله. Yeah. Tell يعني me. هون في نايف وفي عليها a balanced rod صح؟ Yeah. النايف هون أكيد مش قصدهم إنه it's laid horizontally حاطينها vertically. بلا ليش لا horizontally مثل ما مرسومة على الجراف محمد. إيه يعني لفوق يعني السكينة بالطول حاطينها ايه يعني رافعينها من هي الجنب. ايه مظبوط، يعني قصدك انت هي محطوطة بالطول بس هي ملقية على horizontal support. إيه هيك قصدي أنا. Exactly, yes. مظبوط. أوكي وبعدين كبوا أوكي خلص فهمت. أوكي. طيب كيف بدنا نجيب أول شيء كيف بدنا نجيب الانجلر مومنتوم للسيستم after collision؟ شو لازم نعمل هون؟ كان نعمل principle of momentum and impulse. اوكي في هون conservation of angular momentum شيء؟ لا. ليش لا؟ بلا ليك عطول أول شيء أول ما كبينا البول كانت بعيدة عن الرod، يعني أول step بدنا نعملها لازم نجيب ال velocity of the ball just before hitting the rod، يعني just before collision. اتفقنا؟ لأنه نحن عنا عطول بس يكون في collision عنا two states before and after. Okay? Before the collision what was the angular velocity of the rod؟ omega rod at state 1 شو كانت؟ كان زيرو. كانت zero. very good. اوكي طيب هلا نحن مفروض نعرف انه البول شو كان وضعها just before collision. just before collision البول عندها velocity صح او لا؟ اوكي مام ساعتها principle of conservation of mechanical very good. energy صح؟ مظبوط، يعني اول شيء بدنا نعمل conservation of mechanical energy على البارتيكل على السمول بول تنعرف قد ايه الفيلوسيتي تبعها هي. هلا انتوا اذا صرتوا معودين عليها فيكم دغري تحطوا v equal to what؟ radical 2gh، لانه بس تطبقوا ال conservation of mechanical energy هيطلع لكم v equal to radical 2gh و h هي 1.2 متر. اوكي كثير منيح. فاذا صرنا نعرف what is the velocity of the ball just before hitting the rod وبنعرف انه initially the rod has zero angular velocity. So we can now calculate the angular momentum of the system before collision. مظبوط؟ What is the angular momentum of the system before collision؟ كيف بتجيبوه؟ نعمل ال potential بلس kinetic energy على angular momentum angular. ايه بس نحكي عن angular momentum لريجيد body اللي هي الرود، شو الانجلر مومنتوم تبعها؟ inertia تبعها باي في about هيدا about الاكسس هيدا اوكي تايمز اوميجا. بس شو الاوميجا تبعها للرود initially؟ 2/5 لا
الأوميجا تبع الرد at the initial state شو كانت؟ زيرو مصفر. زيرو. يعني كان عندها angular momentum الرد شيء؟ لا. لا. يعني I omega بتروح plus what? What is the angular momentum of the ball just before collision? It's a particle. كيف بنجيب ال angular momentum of a particle with respect to an M axis؟ by V. نعم. M by V. mv times by what? VR. mvr. mvr. What is r here? انتوا حتبرموا about which axis يا شباب؟ السنتر تبع الرود. هيدا الاكس مظبوط. اللي بيمرق بالسنتر تبع الرود. قد ايه الديستنس بين السنتر تبع الرود والبارتيكل؟ 2.4 over 2. لا خليني فرجيكم الصورة مظبوط. رجعوا شوفوا الصورة هون. هيدي الديستنس. ايه؟ لأنه هيدا الاكسس اوف روتيشن هو هيدا. انتوا رح تبرموا about this axis. خيلوا براسكم. بس تدق الطابة حتبرم الرود هيك بالvertical plane. اوكي؟ هتبرمها around الاكسس perpendicular للvertical plane. اوكي؟ فالديستنس بين البول just before hitting الرود just before collision والaxis of rotation هي 0.9. فإذا فيني أقول إنه الangular momentum of the ball at state 1 يعني اللي هو mass of the ball times velocity of the ball times 0.9. اوكي؟ فإذا الانيشال angular momentum هو equal هيدا الانيشال L system يعني angular momentum of the system at state 1. طيب فينا نعمل هون conservation of angular momentum؟ بس ما هي البال أول شي ما كانت عم تبرم. مش ضروري تبرم. انتبه انت هي ما عم تبرم. هي عندها angular momentum about الاكسس ايه او لا؟ بلا. بكفي يكون عندها velocity البارتيكل. مفروض. اوكي؟ يس. لانه انت a particle having a velocity يعني فينا v نعمل بيكون عندها angular momentum اذا الاكسس بعيد عنا a certain distance. اوكي؟ اوكي. So this should be equal. ليش فينا نعمل conservation of angular momentum؟ لأنه إذا بتاخدوا السيستم particle plus rod. أوكي؟ مثل ما كنا نعمل بالcollision تتذكروا شو كنا نقول؟ كنا نقول ال external forces are non-impulsive. هون شو هن ال external forces؟ ال weight of the ball. أوكي؟ والweight عندنا أصلا ال weight of the rod والreaction of the knife pass by the axis of rotation. يعني ما عندهم moment. So ما في momentum. ما في. وعندنا ال moment of the ball is negligible. يعني الامبulس الانجلر impulse تبعه is negligible compared لل impulsive force of the collision. ففينا نقول مثل ما كنا نقول قبل بالlinear momentum إنه since the external forces on the system are non-impulsive, okay, then we can apply the conservation of angular momentum. بس مس نعم. مش الامبولس تقول الكلاي على الرود هو اللي عمل الموشن؟ الامبulse تبع البارتيكل على الرود. اوكي؟ ايه ما هي الكلاي ايه. يا بس هيدا الامبulse internal. اوكي. لانه انت مين حتاخد سيستم محمد؟ حتاخد الرود بلس البارتيكل از سيستم. مظبوط؟ اوكي. يعني هارجع افرجيكم هون وقتها كانت البول هون. ما لازم يعني اذا بس الرود والبارتيكل يعني ما بيعمل رياكشن فورس النايف؟ لا بلا النايف بيعمل رياكشن فورس وهالفي رياكشن قويه معك حق بس it's passing by the axis of rotation. ما هيدا اللي قلته اول شيء يا محمد. اوكي. يعني اول شيء عندك ال weight of the rod والreaction of the knife بس اثنيناتهم passing by the axis of rotation. يعني ما عندي مشكله فيهم اصلا لانه ما عندهم moment. اوكي؟ ما بيبقى الا ال weight of the ball. ال weight of the ball عنده شيء عنده moment about the axis بس it's a non-impulsive force. Okay? Because it's a non-impulsive force I can neglect its moment about the axis of rotation. Okay? So the only
the only force doing moment about the axis is the weight of the ball. But since it's a non-impulsive force, then I can consider that I can apply the principle of conservation of angular momentum. Okay? Clear? So now let us write this. Okay? So we'll take as a system just 1 second. Okay. So I will write it here. So take as a system the rod and the ball. Okay? The rod and the ball. Okay? So the only external force having a moment about the axis of rotation is the weight of the ball, which is a non-impulsive force. So what can we do then? So we can apply the conservation of angular momentum. So we can apply conservation of angular momentum. Of course, as you said, first we need to find the velocity of the ball. Okay, so we will write that inertia of rod, okay, inertia rod times omega rod at state 1 plus mass of the ball times velocity of the ball at state 1 times the distance to the center اللي هي times r1, okay, equals to, at the final state, what will be the angular momentum for the system? I will have inertia of the rod times angular velocity of the rod at state 2. هلا انتبهوا على شغله، بما انه the two parts صاروا one body، يعني عندهم same angular velocity. مظبوط؟ يعني what should we do? We should say it's inertia of the rod plus inertia of the particle plus inertia of the ball, okay, times omega final. This is the conservation of angular momentum. Okay, now to start with, omega rod at state 1 is 0 because it was at rest. In order to get V1, what do we apply? To get V1, we apply conservation of mechanical energy. بس سؤال، نعم. يعني احنا هون طبقنا اللي كنا نعملها MV1 plus MV2 equal M1 plus M2 by V، بس طبقناها على الانجلر صح؟ صح 100%. Okay. So to get V1, we apply conservation of mechanical energy between state 0 and 1. 0 قصدي وقتها كانت فوق. Okay, between states 0 and 1 for the ball. Okay, so I can write then, if I apply conservation of mechanical energy, انه كان عندي اول شيء zero velocity، كان عندي بس potential energy mgh، okay, equals to 0.5 m v1 square. Okay, so v1 is equal to radical of
2GH. Okay, and H is known, it's 1.2 meters, just I have to replace. Okay, now I just still to have to get the inertia of the rod والinertia of the ball. Okay, أول شيء the rod لما يكون عندكم رod وما يقولوا لكم شيء بالجيفن يعني it's a homogeneous rod، مين بيتذكر شو الانيرشيا تبعها؟ What is the inertia of the rod about this axis? ML squared over 3. ML square مش about the extremity, about the center of mass. ML square over 12. Okay؟ فإذا للرod بدي استعمل ML square over 12. And for the ball, شو inertia of the ball with respect to the axis, guys? It's a particle. MD square. Yes, MR square. Very good. شو هي ال R أو D؟ هي distance from the particle to the axis اللي هي 0.9. Okay, so here I will replace now. I will say that the inertia of the rod is mass of the rod. So هون بس تنفرق بين ال two masses. أحط هون M ball. Okay, so here it's M ball and here it's M ball. Okay, and now for the rod it's mass of the rod MR times L square over 12. Okay, and for inertia of the ball it's mass of the ball times 0.9 square. Okay, so now I have everything needed for my calculation. The only unknown will be omega final, so I get omega 5. So I get omega 5. Okay, let me check. Do you have any questions? Yes, أكيد حابعت لكم what I am writing. I will send it back when we All is clear. when we are done. I will send it. Okay. Any question on this? نعم تفضل. الامتحان امتى؟ الامتحان بكرة يا فضل، بلش بالدرس يلا. مع انه ألماني يعني هلا بلش. انا بعد جمعة امتحان ألماني عيديك عم اسأل ايه؟ بعدك على الزوم روح بلش. والله بعد ما قالوا لنا يا فضل I don't know، بس انت be prepared يعني ما تترك حالك لاخر لحظة. اكيد مش عم اترك لا ما انا اكيد عم ضلني بس انا اليوم حكيت دكتور نخول قال لي انه الامتحانات تبع الفيزيك وهودي بعد الالماني بعد بشي جمعتين هيك قال. طيب اوكي، فانتوا خلصوا الالماني وكبسوا بالفيزيكس والماث. ميرسي كتير مس وينعاد عليك وعلى عائلتك. ميرسي وعليكم يا رب. سؤال يا بليز قبل ما نخلص لما كتبنا الايكويشن تاعت انجلر مومنتوم الام بي الفي تاعت اكيد البلوك صح؟ يس اكيد. اوكي في بي اكيد. اوكي ينعاد عليك مس ويعطيك العافيه. ميرسي ثانك يو. اوكي جايز يلا have a nice holiday. باي باي.